Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name Putri Melinia. I'm from TPIP. And then I will explain about present continuous tense, called present progressive tense. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan present continuous tense, mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu tense. Tense adalah perubahan bentuk kata kerja yang dapat mengindikasikan waktu. The next is present continuous tense. Apa sih present continuous tense itu? The present continuous, are also called present progressive, is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now, either at the moment of speech or now in a larger sense. The present continuous can also be used to show that an action is going to take place in near future. Jadi, present continuous tense itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini atau pekerjaan yang akan dilakukan tapi dalam jangka waktu yang dekat. And then for example, I am studying English now. I am studying English now. Atau yang berarti saya sedang belajar bahasa Inggris. And then the second, she is cooking in the kitchen. She is cooking in the kitchen. Yang berarti dia sedang memasak di dapur. Jadi, jika kita ingin membuat sebuah kalimat yang ada kata sedangnya, misalkan saya sedang belajar, berarti kita menggunakan present continuous tense, yaitu verb menggunakan verb ing. The next is present continuous tense form, atau yang biasa kita sebut bentuk dari present continuous tense. Present continuous tense sendiri ciri khasnya adalah menggunakan verb ing. Dan to be-nya yaitu is, am, and are. Okay, there are three forms of present continuous tense. The first of form, positive form, and then the second, negative form, and then the third, interrogative form. Oke, yang pertama yaitu positive form atau bentuk positif. Itu rumusnya subject and then to be-nya tadi is, am, are, and then the last verb ing. For example, we are trying to bake the cake. We are trying to bake the cake. And then the second example is she is cooking. She is cooking, yang artinya dia sedang memasak. Dan contoh yang ketiga yaitu I am studying now. I am studying now, yang berarti saya sedang belajar. And then the second form is negative form. So if we want to make a negative form, we must to use formulation subject and then to be and then not and verb ing. For example, she is not sleeping right now. She is not sleeping right now, yang berarti dia sedang tidak tidur sekarang. And then the next example is she is not cooking. She is not cooking, yang berarti dia sedang tidak memasak. Di negative form, ciri khasnya ada pada not. Jadi
Di bentuk negatifnya, kita harus menambahkan not pada setiap kalimatnya. Oke, the next is interrogative form atau kalimat tanya. Rumusnya to be, verb, ing, and then interrogative. Di interrogative form atau bentuk tanya yang ada di depan yaitu to be-nya dan baru verb ing, dan setelah itu dikasih tanda tanya. For example, are you reading now? Are you reading now? Is she cooking? Is she cooking? Are my friends swimming? Are my friends swimming? Yang berarti, are you reading now? Apakah kamu sedang membaca sekarang? Oke, next is addition atau tambahan. If we are using stative verbs, there is no need to use an ing verb. Jadi di sini kalau kita tuh menggunakan tata kerja yang berupa situasi atau kondisi, tidak menggunakan verb ing. For example, I know your name. I know your name. Bukan I knowing your name. Itu malah justru salah. Yang benar I know your name. Seperti itu. Oke, the next exercise ada A and B. Silakan dikerjakan sesuai yang telah dijelaskan tadi. Thanks for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.